Back, it is after 5. Of course, the songs that you asked that we know have been the biggest songs so far in the 4 months. Yeah. Now the discussion is going to rotate around the music, the songs that you have seen, the artists that have broken out this year, those that have also excelled this year. We also look at the concerts that have been really, really big this year, surrounding artists, events, and all those things for the past 4 months, the year 2025. But of course, today's show, we are with some panelists and of course the entire After 5 squad. Of course, on my immediate right, let's do some quick intros. Yeah, David Masipo, the fresh to the show. It's a Monday, yeah. Prince Wish Kingdom. Yeah. Comatos Kingdom. My name is Bat Badru, right here. Yeah, East African walijja worldwide. Zungu like aluyitiridde nze ngenda banze James Popper Jepindi musanyufu okubeera wano. Okay. Spotify nga togigatako. Ate mwayise Spotify we munayite James Popper. Yo, 7-star DJ Roger R7 in your face. Agenda kuba live ku TikTok tanasalawo side. Senior MC Katia, king of the mic, boss. Kasiri Adam Bombi abali ba TikToker. bakugamba isoko yogereka AKA TikTok. aha Kasiri wafunye gadget. Yawami empambi. Onatera okuteeka yele. Kasiri tukwaniriza proper and Bat Badru. I think because time is going to run and we have so much to cover, but we're not recovering. But let's try. I think Katz here has worked with Rajiv closely. You could give us a tribute. I think Rajiv will give him tribute to in direction of music, yeah? Because that's where I mainly handled him. First for exposing us to what international managers and international things do, international artists do. Kwanga part meet and greet Jetwalinanga. He used to sit all of us, like meet the manager of P Square, meet the manager of Akon. Like Agamba, Mzee, Gareth, Nikita, people in the system, stay with them and learn from them. Wow. Like what they do abroad. Nanganeko hotels at Tukilizo Kuwayo. Then Rajiv sponsored a couple of events. Rajiv Ngabogena no Saba sponsorship. It wasn't a hard one if it was really a fan of you. And for the nightclub, you had called it a club that worked like 3 years, swear. Yeah. No, yeah, I even did now. I was dealing with an 18-year-old. Tayari mbumezo bwali yambo. Yakuvuma. Yo msajja ali mukambwe nnyo. Nalabye interview nagamba he was 18. Yeah, he was 18. Me by then I thought he was like 25. Yeah, he looked like he was old, but he was. Remember, he was already being given things like Crane Bank. But yali from high school. Hey, yeah, yali amala. he was being given businesses. Baba, go ahead. And he really alaba he can work. That's how even the club business came in. Tata Namua club money. It was the way like keep here. Okay. Then he was a lovely person. If you're eating Rolex, you all eat Rolex. As a boss, was he like approachable? Was he? Unless you cross his bad line. Maybe the only worst part is I tell you don't overball in his club. They don't overshare you have money. Yeah, because he can buy the whole buy. Turned off with Atlas. There's one with Atlas. Do you remember that one in Rouge? Where he wanted to buy Rouge, then the bagan, then the dad bought the whole building. Exactly. Then he became the That's what that fact says. No, seriously, they wanted to rouge Rouge from Ali. Ali Naga. Rouge ebiseera ebyo wali tonatandika kukolayo. Kitaka. Then they bought the whole building. Roger. Namuneza ne bagitwalira. Roger emirimu egimu agijja ku CV. When was your Roger dealing under 25. No, let me tell you. When did you do the Lex versus DJ Roger thing? Which was that? Roger Karoli wa 18 Roger is a baby. I'm a baby. It is okay. It is okay. Let's go back to Katamba Maria tribute ya Rajiv. Because Baba, you have to tell us also about those goods in the buying about the what? Bursaries. Was he in like in those? Because he had to make the final decision.
was supposed to be him. Bali a bit unapproachable. Rajiv was a people person. Ngomsa ku street and you could tell him, we didn't have food yesterday. Ngamba go see like India na bali wagulu mukre bank mugamba kwa million freely like that. Wow. Like we could go to Nakmat. They used to do we were racing abudi danga abikola because we used to get drinks in Nakmat. Ne bakola betting and ya soke Entebbe. He always loved like That's why he had the those first kids, prize. those are their games. Ne bagatawo like 10 million. Asoke Entebbe yazitwala. Nisumbulo kuba ginger in the night. Yes, for all his life. wow. Yeah, those things have been there. Yeah, I know about them. Then that's how the dad took him to the rally party. Jukira we yavuze rally, but Heranga ali too fast. He was all round, I think I could say. Yeah, yeah, champion anytime. Murali. I didn't know his rally journey. I didn't attend any. Sijjukira. Wow. To remember that. The unfortunate news occurred this weekend, and he never survived. We want to take a moment of silence and just, honor Rajiv's soul, that God may rest his soul in eternal peace. Let's take a moment of silence. And may his soul rest in eternal peace. R.I.P. Rajiv. Rajiv, fresh kid, Felista. I think those in all their entire life will always have that landmark that this guy, Aineta Fali Yakolachi, they yabateekako in terms of their education. Felista naye bamuwa basale. Yes. Yakoze n'oluyimba. Era ina akafaananyi ne Rajiv. So let's dive now into the discussion. Tutandike amawulire Uganda wano entertainment news started 31st Kunkuuka. That night saw a lot of events that sparked news the following weeks to actually spreading to the start of the year. Kunkuuka kwennyini twalaba Alien Skin. Alien Skin had not performed in Nkuka for some really good time. 1 year, I think. They are One year. Abitex. Jukira the previous one. Yaliyo naye n'ateeka Abitex. yiye. Yeah, they fell out with Abitex, Nategeke iye. But this one was like more like a comeback. This particular that had taken some time Gatebajja, including Bebe Big Cool. size. But of course, it was always politically Had affiliated. Tenzo been there the previous year? No. No. Nema Stone teyaliyo gwaggwa No Gwagwa, yes. mayinja. Okay. So aba NRM twabalaba nnyo guno mwaka. Kivulu kyafuna sponsor omupya. Yes. Which is good. Nti Bebe Cool yali tayimbangako mu Nkuuka for some really good time era ng'agamba Nkuuka eyo siriddayo. Muli ku side emu and all that stuff. So these guys came back to Nkuuka. Naye mu Nkuuka omwo Alien Skin yakola amawulire because the bottles ku bayimbi abamu abaali nga si bankyukakyuka. But was that confirmed baaliwo or it was predicted bajja kubaawo? Bani, it was predicted because Bajja kubaawo. yeah, Kubanga- because ne social media kwaliko abaali bawera nti Nati- nomwe Kano nanga tebabukuba. balina bwe baali balinzi. Lwaki babukuba That bebe? was Kubanga Bebe baali Cool. babumukubiddeyoko. ku bebe bakigezaako eyasooka okukakasuka they had started. wagiraba waliwo Yeah. yakitandika Ne ne bamunonako. bamukiriyalinga ne kigenda mu maaso. So it was a bit yajja mu Nkuuka yali very organized. Yajjanga advance team nga balina flags ziyita mu audience ne bagenda ne bayicampinga ku frontier stage ng'era flags oziraba ziriko ki Alien Skin. So Alien Skin made big headlines on Nkuuka we yajja audience ne bakola law and order. Let's start with the 31st events. What do we capture from that day that probably could have set the pace for the entertainment industry, the 4 months zetwakayitamu? I'll start with you, but I think first of Nkuuka kyonna kye twalaba nti by the time an artist gangiye egenda okutereza audience it means the organizer alina okwesetinga okitegeera because now Okwesettinga nga aba involved oba- in terms of security because if an artist so my guys will have to go to the audience and nakasuka kachupa tumwekolereko tulabe ng'embeera etambula bulungi so the organizer and I think next time around it happens Abitex. kyekuuka bweneddamu security will be much available because
So okugicontrolling it means wetaaga abasirikale nga bangi. I've attended. So njagala okubuuza. Just sorry. You think Abitex didn't know about this? He knew, but of course you know what's going to happen. So since you know you have to provide the security. But Nkuka is not Hashtag. Because it is no CBS ekivamu n'ekiseringa to promoter they need to make sure these things To are clean in their place. plate. maybe they have to put terms ne bagamba ogenda kitegeka ne minimum twetaaga security wage From CBS or from Abitex? from Abitex as the promoter kuba yalina CBS ayina okugamba promote. in what terms to give you this security ina naye tetuli mu kuweyinga akazito nnyo ku CBS because at the end of the day CBS determining oba kasirana akanyuga akacupa. My friend, property ya Kabaka, property ya CBS. of course image eddayo ku CBS what happens by not protecting a brand so akazito kateka ku promoter Okay. we need security, enough security. Tulabeko security, we had security enachivubo when Hamu yali agulawo ekisaawe yali asubira havoc and everything. So we saw soldiers everywhere. Everywhere kuva wotambula ng'osobola n'otambuza ebigere. So I think it goes back. Ekyo kye Kugambanga event organizer budget. not the budget because you are going to charge people. I mean, sente z'ogula kino ekivulo is much money. It means you have also to invest in the security. Okitegeera twakirabako Hamu ng'aleesa abasirikale abangi and everything. It means okulaba abantu nga bakubwa because ono w'eggaali bw'ayingirayo tamanya. Ayinza okuba alabye gundi ng'akasuka akacupa naye ngumye n'etuukira ku Adam. Naye n'akuba bukubi n'agenda. So ba revelers bajja abasinga bafunamu obuvune. Kikyali accounted because abantu bagezaako okutaasa muyimbi waabwe naye gwe basanga gwe bakuba because it wasn't orderly. But yet kubona and people like were left there injured. Let me pass to proper. To what extent should an artist protect themselves in that instance? Your concert. What's acceptable? What's not acceptable? Artist security artist yenna je tulaba ne internationally is get away. Get away. Get away like artist waberawo havoc. Wow. The first decision is kumujjawo. And that should be the focus ey'abakanyama be si kuba bantu. You don't protect yourself ng'okuba abantu. We have seen incidences at concerts where omuvubuka oyo bamukutte mu babbi b'amasimu naye ng'okimanyi simu bbiwa simu but because omuwala eyabaddeawo bwe yawoganye nga batutte essimu ye eyabadde okumpi gwe bakoze eki gwe batutte so security ya artist erina kubeera ku artist yennyini nnyini terina ku extendinga ku ba fans okiraba artist alina okubeera ne security but it should be minimal. Nayagala nnyo police kye yali ereese nti no because honestly bwe tuba tetuyina sanity bwetyo before you know it tugenda kulaba nga abantu beefumisa ebiso backstage Ogenda back controlling. artist alina okweprotectinga naye okuba controlling otya kikyotegeeza the more the people the harder to nani yatandise n'akavuyo. Okiraba buli artist waba atambudde n'abantu 30 ng'olina kati ng'enkuka eriko ba artist almost 10 buli omu aba average yatambudde n'abantu bounce 67 then chances are high nti bagenda clashing but the less the people n'okuba organizing because ndabyeko ku bivulu ebimu whereby bakola bu tents obwenjawulo so each artist has their own space. Toyogera kituufu kye balina okukola but how is it doable? How is it doable? Kikinyonyolemu how practical. Show ya Pepe Busi. Yafe Buse yemunyonyo nagiraba egaali ezo ku luggi walabako engeri gyali zingira anti enkugamba otandika obagama muyingire anti lindaho kiddayo ku from home. I mean, yeah, from home you are living home with 4 guys. Ani agenda okubanga alaba omuyimbi Kamiri gyabudde before you are not performing, that's all. If you never gana amateeka getugana agaba promoter naki gatandikiraawo if you can't follow amateeka g'ebivulu then why are you coming to perform at all? You won't want a situation. Education walk Galaxy Awards, whatever. Alien came with 60. I think the other guy came with 80. Omuntu yategese ekivulu kye ayagala okukola awards ze ziddemu buli mwaka golesa akavuyo ko kajje makindye sente za investing so ani controlling ekyo police or events organizer event organizer ne police okiraba nti event organizer ne police balina okuteeka amaanyi ku backstage but also waliwo ekintu ekiralusi kye tumisinga ekimu ku bintu ebisinza okutuleetera ebizibu ye security y'omuntu nga exiting ekivulu abantu babakuba ye promoter afa ku kimu mulyango gwe kubeera
Some people are going to invite back next year. Proper. Tugenda kunotingawo on why ebivulu abantu bakoze Tujja komaako later. ku bivulu. Yeah, Ne not summer. fast forward katusoke tuve ku nkuka. Let's now go into the actual concerts that happened the 4 months ago. Let's just cluster them, yeah. We had people that did debut concerts nga takolangako bivulu naye nga baddewo mu industry omwali Epas ne Navagre so far. But we also had people who tried out new venues nga babadde nga tebazikola mwe muli Spice Diana ne David Utalo who tried out Serena nga badde nga bakola Cricket Oval or another venues. So they wanted to tap into the VIP audience. Ne King Saha yakola And then lastly, King Saha, Cricket Oval naye Cricket Oval. ekyali kipya. Kasiri. We also had Reggie from Barra to Kampala. Last year. That was last year. Okay. That was last year. Kati n'abasajja Wanji? abadde amuleese. Okulaba nga abanyigawo tulina budde. Let's start kubana abatandika abakola their first concerts, Apas and Navagre. What's your review of these two events? Ndowooza Zayongerako ku muyimbi oba they should have stayed? bwe tutandika ne Epas event eyo yamwongerako nnyo. Epas yasanga ekibuuzo ekyali kitutawanya mu industry ekya production y'ekivvulu maiden ng'abayimbi abamu bwe tubyogerako DJ Roger atugamba tuli mu third world ebintu bye mwogera byeri wano tebisoboka. Epas ajja akola collaboration ne Phenon Records bapulinga off ekintu ekyakabi ennyo ne bakola production emanye ebiseera ebisinga abantu production bwe tulaajanira production ya stage abantu tebakitegeera. Production ya show buli ekigenda ku stage okuva ku dance okuva ku band okuva ku LED screens ezo zonna okuva ku fashion buli ekigenda ku stage lights na buli kimu. It's the same production has to company. be in the sync. Yakola Lydia Jasmine, yakola Lydia Jasmine Chameleon, yakola. yakola Lydia. What did Steve do on Apas's show? Artist ye Kyatakola ku show z'abaana abalala. Artist yenna ateekeddwa okumanya kaliya ayagala etambulire mu direction ki. Kitegeeza byogenda okusaddaaka ku lwekyo biba bingi. Epas asobola okuba nga akkiriza kanfune ekitini naye nkole production nebayo artist omulala akugamba nti minimizinga wano nsobole okuzza akasente nga kakola ki akasente nga kaweza okitegeera kati ye Epasinga yali azze nga azze kweraga kulagako balala nti nze musomesa yasalawo na investing amweyo line n'aba nga akikola ki n'aba nga akikola then najja n'akwata music production ya music eyiye tubadde n'ebivulu bingi nga naye abayimbi tusigala tudiscussinga fashion we bayambadde naye nga ka music ku concert tekuli oli ng'akola kolabo n'omuntu nebalema okuexecutinga ku stage okitegeera kati nga disappointment zaali nnyingi so Epas najja n'atulaga nti bw'osalawo n'ogamba nti oyagala ekintu show yali eyakabi era ogenda okulaba nga Does Epas investment reflect back on bank accounts right now? Afunyeyo show ye million ye 10 afunyeyo Value mukono addition ki? ye yabikola ne bigwayo. bwe tutunuulira Epas kaliya ye tagizimbidde kuyimba ku stage nyingi ojjukira omwaka gwe yamalako nga talinnya stage n'alyoka akugamba nti yayimbirako gwe Purple Party ate Yali agende photo. kaliya ye teri ku stage ye nga ye kaliya ye Influence. kubaga amazima James Proper bwe bakubuuza Epas omulala ku bivulu bimeka omwaka but is there kitegeeza ye waaba alina gy'abalire wala kiba kikola Olowooza lwenti wamusasula atya? ati amusasula wali owuliddeko nga bamugobye Nedda. abalala babeera ku stage tobawulirako nga babagobye towulirako abantu g'abatwala emisinde ng'ate babeera ku stage buli nnaku kitegeeza industry tulina ogiraba beyond stage okitegeera Epas alina ekintu ekirala kyakoze at least afuddeyo nnyo ku sync deals James Proper asobola divinga deeper into that okitegeera nti ba artist bangi ebintu bye babuusa amaaso ebisobola okuba nga bikola olaba ng'ate ye Epas abitaddeko. Who is saying amaanyi ge tuli mu kussa ku streaming as a source of revenue? Epas is saying sente zivaawo ntono. Ekyo nno kituufu kyayogera. Kyayogera kituufu. Nali njogera ne Guy omu akola omu ku banene mu major labels.
bayimbi ba Uganda naŋŋamba industry yammwe teriimu ssente okiraba so ekituufu kiri nti to make a million streams zigenda kuwa ekinene nnyo $300,000 but how do you even raise a million streams okiraba streams ziva ku bino ebya YouTube but streams on Spotify or Apple Music so kakati notunulanga ssente actually entuufu ziri mu publishing and synchronization Yes. okiraba nti sync deal wemu esobola okuwa osogifunako $2,000 ng'otudde waka layback Proper. Gondezaamu kabako. okuteeka oluyimba lwo mu firimu Eh. oba TV show oba ki nga bakusanze waka obikolera na ku email osobola okufuna $2,000 Naye era Pepas Otuukawo yagamba otyawo. ssente ze yafuna zaali ntini No, mu yagamba Queen of- no sign of fee. mukiina enyingi. okukatwe zaali nti naye ate ze zamuyamba okufuna awo Kiba wabeera eki? simanyi oba akyabeerawo entinda Lwakyabeerawo. Yes, Chitaka. Sign of fee gye yafuna yo yali nningi. Ne kati wano loyalties ezijja wano mu maaso wano ziba ntono nnyo. Like here, yangamba oyinza okuva nandi emyaka 5 ng'olinda $2,200 zokka. Anti Roger, bakusasula. tutunulire olaba JP. Anti bagamba But kuliko all- alya ku Queen of Katwe Park. all said Era and bagamba done tumanya tumanya tutya nti kyatugamba kyekituufu China ekyo Nze proper. kyamano Yeah, okujja I okugaa think tebifuna eno benchmark ndaba tukoze bubi twali kigadde geno ongambye mbu oyagala kabako akole production ya epas ne kabako kagambye bwe malo gikola ezeetyanze n'azimba dye enju n'avugako gye emmotoka Kirimu ekirabayo. ababayimbi balipinga nga basatu bana bwe tuli I think it is a statement because yakola statement ye ng'omuntu mu Eh. industry. Okitegeera yakola statement n'atulaga nti bannaye nakino kati sikyalina okumanya kiri kimwe olaba music is a business content gwokola aba property okitegeera abantu bangi tebakimanyi nti ennyimba nnyingi zifuuse z'amaanyi lwa performance engeri gye zategekebwamu olwaleero epas asobola okuba nga teyafuna ssente ku nnyingi nnyo ze Ate yafunaawo yakyogerako naye agenda kusigala ne property eno kuba yali well produced ekyasobola okubeerayo ng'omuntu asobola oluyimba lumu. And Okitegeera? that's why yagana Performance ba em- Yes, YouTubers oba YouTubers okwa okwata kati mmwe olwokuba temunatandika gi respectinga mo as a property or as a product Embuuza. bw'oyagala kukola bukozi bwe tugende ewuwo buli gy'ateekayo vidiyo mbu afunayo $2,000,000 kyemwagala okugamba omuntu atudde ewaka akola CV. what bayita leverage egyo emyaka gya epas gy'amaze mu ndo nga kyakola sivi essaawa zino oba olina okukakasa waliwo bukakasa kye bayita leveraging so you can even osobola collaborating ne brands okiraba ndowooza y'omu ku baartist abasinga brand ambassador deals oba true ambassador deals ezo oba influencer deals. okitegeera nti y'omu ku abo abasinga ekyo omanyi lwaki azifuna because people put respect tujja kusobola kubana nja kugamba omanye eza spices alina Soke tutwale break. Soke tutwale break. Bwe tukomawo, we will comment on Nava's concert. We'll comment on Spice Diana, David Lutalo. Was their strategy impactful career-wise? Okutagetinga class yawadde tebatagetinga. And then lastly, King Saha. A review here on NBS After 5, Tuline Badru, Kasirie, and of course James Proper, Nesquadio Nakats, Roger Massey, and myself. We are powered by MTN, the Unstoppable Network. Let's come back.